Wer hat meinen Kaffee ausgetrunken? Die Tasse ist leer. Wer hat meinen Kaffee ausgetrunken? Wer war das? Hast du mich angerufen? Hast du mich angerufen? Ich sehe einen verpassten Anruf. Hast du mich angerufen? Bist du hergelaufen? Bist du hergelaufen? Dein Gesicht ist ganz rot. Hallo zusammen and welcome to lesson number 13 in a 30-part series German in 30 days. In today's lesson we are going to be talking about the perfect tense in German, das Perfekt, and this lesson marks a very important one because from now on you will be able to talk about the past, which is a huge milestone on your language learning journey, being able to talk about the past. And trust me, this perfect tense is super widely used in spoken German, and as you know, conversation is one of the most important components when it comes to learning a foreign language, right? So the perfect tense is very important as opposed to the das Präteritum, right, which is rather restricted to written German, does occur in spoken German but not as widely used as the perfect tense, right? And so this session is solely devoted to talking about this huge topic. So we'll be talking about the form, how is this perfect tense formed, right? And based on this form we have to talk about some regular and some irregular verbs because there is a difference, you'll see in a moment, or you have seen but you didn't know, and so you will see consciously what I'm talking about, right? And based on the introduction to today's video, you guys can probably tell that it is not dissimilar or not entirely dissimilar to how the present perfect is formed in English, right? So, hast du mich angerufen? Have you phoned me? Yeah, I can see a missed call on the screen. Yeah, ich sehe einen verpassten Anruf. No? So, very interesting. We are going to be comparing and contrasting in this lesson a lot because we have to make the most of these similarities, don't we? Hurra! Ich habe gewonnen! As you probably remember, when Yuki and Tobias went out for a drink, on the way home they bought a couple of lottery tickets, right? And so, because this lesson is a continuation of what we've been doing so far, it is based on the assumption that you've been following along, you've been reading the texts, right? And you know what's been happening. And so, Yuki kommt nach Hause. Frau Gluck gibt ihr einen Brief. Geben is a transitive verb that takes two objects. The first one is in the dative case, ihr, and the second one is in the accusative case, einen Brief. Sorry, couldn't help it. Moving on. Frau Gluck, dieser Brief ist heute für Sie gekommen. Von wem ist denn der Brief? Der Absender ist die staatliche Lotterieverwaltung. Yuki öffnet den Brief. Sehr geehrte Frau Naito, Ihr Los mit der Nummer 98052-687 hat, so you can probably see DM on your screens, right? I have to replace it with euros, obviously, right? So this book is a bit old, as you can tell. So, hat 5.000 Euro gewonnen. Wir gratulieren Ihnen herzlich und freuen uns, Ihnen einen Scheck über 5.000 Euro senden zu können. Mit freundlichen Grüßen, staatliche Lotterieverwaltung. Yuki. Ich kann es nicht glauben. Ich habe gewonnen. 5.000 Euro. Das ist ja fantastisch. Ich gratuliere Ihnen. Wo haben Sie denn das Los gekauft? Neulich sind Tobias und ich ins Konzert gegangen. Anschließend haben wir noch ein Glas Wein getrunken. Auf dem Weg zum Weinlokal haben wir einen Losverkäufer gesehen und wir haben 2 Lose gekauft. Jedes Los hat eine Mark, so einen Euro gekostet und jetzt habe ich 5.000 Euro gewonnen. Vielleicht wollen Sie es Tobias erzählen? Rufen Sie ihn doch an. Ja, das ist eine gute Idee. Hoffentlich ist er zu Hause. Yuki ruft an. Frau Gebhardt. Gebhardt, guten Tag.
Hier spricht Yuki. Kann ich bitte Tobias sprechen? Tobias ist leider nicht zu Hause. Er ist heute Morgen nach Frankfurt geflogen. Er kommt erst heute Abend zurück. Kann ich etwas ausrichten? Nein, danke. Ich versuche es morgen noch einmal. Vielen Dank und viele Grüße an Tobias. Hast du deine Hausaufgabe gemacht? Hast du deine Hausaufgabe gemacht? Have you done your homework? So, let's talk about the verbs that form the perfect tense with haben, as in this example, and also hast du mich angerufen, and also wer hat meinen Kaffee ausgetrunken, right? So, I have to say that most verbs in German, including the reflexive ones, form the perfect tense by using hast, the auxiliary hast in the present, and the past participle, right? And so we've got these two components, haben or sein plus past participle. And if you have never heard the word or the phrase past participle, I would recommend you go and check out that video devoted to past participle. It might help you get your head around this concept a bit. Okay, so hast du deine Hausaufgabe gemacht? Hast and gemacht. Wer hat meinen Kaffee ausgetrunken? Hat ausgetrunken. Hast du mich angerufen? Hast angerufen. Hast du die Hausaufgabe gemacht? Hast du die Hausaufgabe gemacht? Have you done the homework? So based on this example sentence, let us now go through the conjugations. We know that the verb form in German has to agree with the personal pronoun that it is used with, right? And because I've just used the personal pronoun do, I've had to use the conjugation st that the personal pronoun do always demands, right? So, ich habe, du hast. Okay, and that's why hast du die Hausaufgabe gemacht, right? Notice that nothing is happening to the past participle. It stays intact. Tremendous, isn't it? So, ich habe die Hausaufgabe gemacht. Du hast die Hausaufgabe gemacht. Er hat die Hausaufgabe gemacht. Sie hat die Hausaufgabe gemacht. Es hat die Hausaufgabe gemacht. Wir haben die Hausaufgabe gemacht. Ihr habt die Hausaufgabe gemacht. Sie haben die Hausaufgabe gemacht. Sie haben die Hausaufgabe gemacht. So the uppercase and the lowercase sie, right? In the text, Frau Gebhardt says Tobias ist nach Frankfurt geflogen. Notice ist and not hat. Why? Well, because we're dealing with one of those instances that use sein to form the perfect tense. Okay, and so verbs of movement, fliegen, laufen, bist du hergelaufen? Verbs expressing a change of state. Oh, ich bin gerade aufgestanden oder aufgewacht, right? And also verbs sein and bleiben always form the perfect tense by using sein plus past participle. So, Tobias ist nach Frankfurt geflogen. And again, the auxiliary is called sein, but we have to do the adaptation work, obviously, right? So, ich bin nach Frankfurt geflogen, okay? Du bist nach Frankfurt geflogen. Er, Tobias, ist nach Frankfurt geflogen. Sie, Yuki, ist nach Frankfurt geflogen. Es, das Kind, ist nach Frankfurt geflogen. Wir sind nach Frankfurt geflogen. Ihr seid nach Frankfurt geflogen. Sie und sie sind nach Frankfurt geflogen. Okay? I mean, we have to do the heavy lifting here, right? But geflogen stays the same. Second example is, ich bin um 8 Uhr aufgewacht. Oh, aufgewacht. Okay? So, I have woken up at 8. Right? And why? Ich bin um 8 Uhr aufgewacht and not ich habe. Ich bin because aufwachen is a verb expressing change of state. Okay, so I
was sleeping, and then hopp, ich bin aufgewacht. Change of state. Okay? Next example is Yuki und Tobias sind am Sonntag im Konzert gewesen, and I have announced already gewesen is the past participle of sein, and the verb sein forms the perfect tense with sein. So, sie sind im Konzert gewesen. Okay? And the last example is wir sind 10 Tage in Amerika geblieben. I had also announced that the verb bleiben forms the perfect tense with sein plus past participle. Okay, so wir sind 10 Tage in Amerika geblieben. Okay? I'm sure you're dying for more information about the past participle in German. Am I right? Because why on earth do we have gemacht as opposed to geblieben? So the ending t as opposed to the ending en. What does it depend on? And on my YouTube channel, I do have a short, funny video devoted to this not so easy topic, the past participle in German. Definitely check it out. And the answer lies in the nature of the German verbs, because there are regular verbs as machen and irregular verbs as bleiben. Let's have a chat. The regular verbs in German form the past participle by adding the prefix ge to the verb stem, gemacht, and the ending t. Okay, gemacht. Hast du die Hausaufgabe gemacht? Okay. And with separable verbs, the prefix ge comes in the middle. Okay, you'll see in a moment. Let's go through a couple of examples to see how the past participle is formed with regular verbs in German. Okay, first verb is fragen, to ask somebody, okay, or something. So, hast du sie gefragt? Notice how the past participle is formed based on the rule. Okay, so gefragt. Have you asked her? Okay, I mean, we could add additional information, some additional information in this question, but why would we do that? We are beginner level, right? So let's keep it simple for the time being. Okay, so hast du sie gefragt? Next one is kaufen, to buy. Hast du Äpfel gekauft? Gekauft. 3 components, prefix ge, verb stem, and the ending t with regular verbs. Okay, so to remind you, we're talking about the past participle with regular verbs here. Okay, so hast du Äpfel gekauft? Next one is sagen. Hast du ihr Bescheid gesagt? Hast du ihr Bescheid gesagt? Okay, so have you let her know? Hast du ihr Bescheid gesagt? And gesagt is will tell. Gesagt. Gesagt, the past participle, regular verb sagen. Next one is zahlen. Hast du schon gezahlt? Like at the checkout, right? Hast du schon gezahlt? Gezahlt. So, separable verb anfragen. Hast du das Formular angefragt? Again, I have already announced, right? So, separable verbs anfragen. The prefix ge comes in the middle. Angefragt. Hast du das Formular schon angefragt? Next separable verb is einkaufen. Hast du eingekauft? Again, in the middle. Eingekauft. And the last separable verb for today is zusagen. So somebody's got an invitation and you are asking whether or not they've accepted it or whether or not they've turned them down. So,
hast du ihm oder ihr in the middle gesagt. Zugesagt. Hast du ihr zugesagt? Hast du zugesagt? What is happening to the regular inseparable verbs? Listen carefully. Hast du deine Oma besucht? Besucht is the past participle. So what is happening here? We don't need the prefix ge. These verbs do without ge, okay? Because they do have the prefix in themselves already, right? And it's inseparable. So, hast du deine Oma besucht? Hast du deine Oma besucht? They always take the ending t. Right? Or, for example, we know the verb besichtigen already to do the sights, okay? Hast du das Rathaus besichtigt? Again, besichtigt, no G. Hast du das Rathaus besichtigt? Okay? Verbs with such prefixes as amp, as in empfangen, so receive something. Hast du meine E-Mail empfangen? Prefix ent, as in entlaufen, okay, run away. Meine Katze ist entlaufen. The second group are the irregular verbs. And how do they form the past participle in German? Well, we've seen it already. Wir sind 10 Tage in Amerika geblieben. So what do we have here? Ge, as with regular verbs, right? Ge, then blieb, the verb stem, and en. Okay, so we've got the prefix ge and the ending en at the end. And in the verb stem, we've got a vowel change very often because we've got bleiben, the infinitive, right? Geblieben. Bleiben, geblieben. And with separable verbs, what's happening? The prefix ge comes in the middle, just as with regular verbs. Okay? Essen. Yuki hat Kartoffelsalat gegessen. Prefix ge, verb stem, and en. Gegessen. Next one is finden, to find. Wir haben einen netten Biergarten gefunden. A radical vowel change in the verb stem, right? Gefunden. Same principle. Next one is fliegen. Sie ist nach Australien geflogen. Okay? Sie ist nach Australien geflogen. 21 Stunden hat der Flug gedauert. Ich glaube, 21 oder 24 Stunden hat der Flug gedauert. Ne? Regular one, it's gedauert. Geben. Sie hat mir ihre Wohnungsschlüssel gegeben. Sie hat mir ihre Wohnungsschlüssel gegeben. Right? So she's asked me to, for example, water her plants because she's on holiday. Yeah? So, sie hat mir ihre Wohnungsschlüssel gegeben. Then we've got kommen. Wir sind mit der U-Bahn gekommen. Wir sind mit der U-Bahn gekommen. Last one. Nehmen. Wir haben den Bus genommen. Wir haben den Bus genommen. Sie ist um 10 Uhr angekommen. Angekommen, G in the middle. Hinfahren. Wie bist du hingefahren? Wie bist du hingefahren? Mitkommen. Er ist mit uns mitgekommen. Mitgekommen. Und zurückrufen. Er hat mich zurückgerufen. Zurückgerufen.
exceptions for today. First one is bringen. Looks like an irregular verb, doesn't it? And how do we form the past participle with irregular verbs? Well, ge, prefix ge, verb stem and the ending en, right? Not with bringen. Gebracht. Ich habe dein Buch mitgebracht. Ich habe dein Buch mitgebracht. Exception number 2. Denken. Ich habe oft an dich gedacht. Ich habe oft an dich gedacht. I've been thinking of you very often. And the third one is wissen. Okay? Gewusst. To know something. Okay? Hast du das gewusst? Hast du das gewusst? What is happening to inseparable irregular verbs? Well, most of them form the past participle without the prefix ge. Let's have a look. Beginnen. Der Unterricht hat begonnen. Der Unterricht hat begonnen. The lesson has begun. Okay? Der Unterricht hat begonnen. Next one. Empfehlen. Ich habe ihm dieses Buch empfohlen. Ich habe ihm dieses Buch empfohlen. I have recommended this book to him. Okay? Okay, entscheiden. Hast du dich entschieden? Hast du dich entschieden? Erfinden. Invent. Wer hat den Computer erfunden? Wer hat den Computer erfunden? Gewinnen. Yuki hat 5.000 Euro gewonnen. Gewonnen. Notice that all of them form the past participle, not only without the prefix ge, but with the ending en. So, begonnen, empfohlen, entschieden, erfunden, gewonnen. Vergessen. To forget. Ich habe sie nicht vergessen. Ich habe sie nicht vergessen. Probieren. It's an inseparable one, but it ends on iren and it takes the ending t in the end. So, hast du die Suppe probiert? Hast du die Suppe probiert? Studieren. Again auf iren, no g and t, right? Welches Fach hast du studiert? Welches Fach hast du studiert? What subject did you study at uni, right? Studiert, probiert. I would like to draw your attention to the position of the auxiliary haben or sein and the past participle within a sentence. We know that we have to comply with the SVO rule, right? Subject, verb, object, meaning verb is the second position. Okay, let's have a look. Yuki, first position, subject. Hat, second position. Einen Brief, okay, object, direct object. Erhalten, past participle. Okay, let's move on. The second example is Tobias, subject, hat, verb, second position, die Zeitung, direct object, gelesen, past participle, last position. Keep that in mind. Let's move on. The next example is ich, subject, bin, second position, in Berlin, adverbial, angekommen, past participle. Du, subject, bist, verb, nach Hause gefahren. Again, adverbial and the past participle. In all these examples, have you noticed that the auxiliary haben or sein always is in the second position? And the past participle is always at the end of the sentence.
Okay, that's something that I'd like you to pay attention to. Okay, okay, and what is happening with questions? Bist du nach Hause gefahren? No question word, and so our auxiliary has to be at the beginning of the question. Okay, bist du nach Hause gefahren? Past participle at the end without exceptions. Bist du nach Hause gefahren? Hast du die Hausaufgabe gemacht? Hast du mich angerufen? Wer, question word, wer, hat, second position, meinen Kaffee, remember, ausgetrunken. Who's drunk up my coffee? Wer hat, okay, so question word, then auxiliary, additional information, and past participle always at the end. Okay? Ist Tobias nach Frankfurt geflogen? Okay, no question word. Ist Tobias nach Frankfurt geflogen? Alright, exercise time. Complete the sentences using sein or haben. So you will see the exercise here. I will recommend you pause the video, do the exercise on your own manually or mentally, and then I'll check in with you again. Okay, so I will go through the answers without pausing. Okay, so ich, Nummer 1, bin in die Schule gegangen. Ich bin in die Schule gegangen. 2. Was hast du gestern Abend gemacht? 3. Wo seid ihr am Nachmittag gewesen? 4. Wir haben euch gesucht. 5. Was haben Sie für das Auto gezahlt? 6. Warum bist du nicht mitgekommen? 7. Ich habe den Antrag unterschrieben. 8. Was habt ihr zum Frühstück gegessen? Okay, any questions, anything you're struggling with, drop me a line in the comments down below, okay? So, exercise number 2, talk about what you did yesterday and put the expression of time at the beginning of the sentence. So, we've got 8 Uhr frühstücken, and then the author is so kind, they did the work for us. 8 Uhr habe, second position, ich gefrühstückt. Okay, so at 8 a.m. I had breakfast here. 8 Uhr habe ich gefrühstückt. So, Nummer 1. 8:30 Uhr in die Stadt fahren. 8:30 Uhr bin ich in die Stadt gefahren. Nummer 2. Danach den Sprachunterricht besucht. Danach habe ich den Sprachunterricht besucht. Nummer 3. 12 Uhr Mittagspause machen. 12 Uhr habe ich Mittagspause gemacht. 4. 13 Uhr zurück zur Schule kommen. 13 Uhr bin ich zurück zur Schule gekommen. 5. Ab 15 Uhr in der Bibliothek Zeitung lesen. Ab 15 Uhr habe ich in der Bibliothek Zeitung gelesen. 6. Danach meine Freundinnen abholen. Danach habe ich meine Freundinnen abgeholt. Separable Verb. G comes in the middle. 7. Anschließend wir Kuchen essen und Kaffee trinken. Anschließend haben wir Kuchen gegessen und Kaffee getrunken. Both irregular verbs. 8. 18 Uhr mich meine Freundinnen nach Hause bringen. 18 Uhr haben mich meine Freundinnen nach Hause gebracht. Yeah? Exception, do you remember? 9. Am Abend Deutsch lernen. Am Abend habe ich Deutsch gelernt. 10. Nachts gut schlafen. Nachts habe ich gut geschlafen. So, exercise number 3. Ask questions in the Z form, the uppercase form. Polite, formal, official. Freunde einladen. Haben Sie Freunde eingeladen? Okay, Nummer 1. Geld umtauschen. Haben Sie Geld umgetauscht? Separable regular verb. Ja? 2. Nach Frankfurt fliegen. Sind Sie
nach Frankfurt geflogen. Irregular one. 3. U-Bahn fahren. Sind Sie U-Bahn gefahren? 4. Ins Konzert gehen. Sind Sie ins Konzert gegangen? 5. Wiener Schnitzel essen. Haben Sie Wiener Schnitzel gegessen? Exercise number 4. Put the past participle in the correct column. Well, I don't see any columns. I see 3 categories. Category number 1, we've got prefix ge, verb stem and en. Category number 2, so prefix ge and the ending t. And category number 3, just the ending t. Right? So first one are the irregular verbs. Second one are regular verbs. And the third one are the inseparable regular ones, right? Okay. Okay. Absagen. Abgesagt. Okay, so it's number 2. Anprobieren. Anprobiert. Third one. Yeah? Anprobiert. Bedienen. Bedient. Third one. Besuchen. Besucht. Third one. Bringen. Gebracht. Second one. Einkaufen. Eingekauft. Second one. Erledigen. Erledigt. Third one. Eröffnen. Eröffnet. Third one. Fahren. Gefahren. First one. Fliegen. Geflogen. First one. Geben. Gegeben. First one. Gehen. Gegangen. First one. Hinfahren. Hingefahren. First one. Kaufen. Gekauft. Third one. Kommen. Gekommen. First one. Laufen. Gelaufen. First one. Lesen. Gelesen. First one. Machen. Gemacht. Second one. Suchen. Gesucht. Second one. Versuchen. Versucht. Second one. Right? No. Versuchen is third one. No. Ge. Wissen. Gewusst. Second one. And zahlen. Gezahlt. Second one. Yeah. Last exercise, number 5 for today. Answer the questions using the perfect. Wann beginnt das Konzert? In brackets 19:30 Uhr. Das Konzert hat 19:30 Uhr begonnen. So we're talking about the past here. Right? Das Konzert hat 19:30 Uhr begonnen. Nummer 1. Wann besuchst du die Gebhards? Gestern. Ich habe die Gebhards gestern besucht. O. Hast du die Gebhards gestern besucht? Nummer 2. Wann fliegst du nach Hamburg? Vor 2 Tagen. Ich bin vor 2 Tagen nach Frankfurt geflogen. Nummer 3. Wann frühstückst du? Ich habe um 7 Uhr gefrühstückt. Okay, Nummer 4. Wann ruft Yuki Tobias an? Yuki hat Tobias heute Morgen angerufen. Nummer 5. Wann tauschst du Geld um? Ich habe das Geld am Montag getauscht. Right, that's enough for today. I know it's been a lot to take in and it involves a lot of learning. I mean, you do have to do the heavy lifting yourselves. So you have to sit down, you have to grasp the notion of the past participle, right? You've got to compare and contrast. And because you speak English, it's actually not the end of the world. You can do it. Okay, and I would encourage you, as always, read the text again, do the exercises, and try to understand the notion of the perfect tense in German and also past participle, obviously, right? When to use have, when to use sein. So, if you have any questions, drop me a line. Otherwise, I'll see you next week with lesson number 14. Tschüss zusammen!